Teleconference of Dr. B.R. Ambedkar Open University. Today, we will be talking about electronic resources in science and technology. This program is mainly intended for BLISC students of our university. As you know, we are offering BLISC in English as well as Telugu medium. So, to benefit both the streams, we, the experts, will be trying to talk to you in both the languages, English as well as Telugu. This program will run for 60 minutes. During the first 30 minutes, our experts will give you an overview of the basic concepts relating to electronic resources, specific reference to science and technology. In the next 30 minutes, students can contact us over the telephone numbers that will be scrolled on your screen to clarify any doubts that you have on the topics that we are exposing to you, that we are introducing to you. But our request is try to be as brief as possible when you put a question, so that there will be opportunity for many students to phone in and then clarify their doubts. Today, we have two experts in our studios. To my left is Dr. Mallikarjuna. He has a very wide experience of 20 years in engineering and technology institutions. Currently, Mallikarjuna is employed with the Indian Institute of Technology, Hyderabad. In fact, he is the one who started the library at IIT Hyderabad, and he has a wide experience especially in science and technology, and specifically engineering and technology resources. On the other side, I have Dr. Murali Prasad. Murali Prasad is also a very senior librarian from Hyderabad. He works with CESS, which is an autonomous institution located in Hyderabad. And he is currently in the social sciences area, though he had a rich experience in engineering technology in his previous episodes. So, both these experts will give you a good idea about the resources that we have. So, as you know, all these years, for the past say 200 to 300 years, ever since John Gutenberg has invented the printing press, we librarians have been comfortable making use of print material. So for centuries we have been using books, journals, newspapers, theses. All these things used to be available in libraries in print format. But thanks to the technology, what happened, as you know, from 1995, internet has invaded us. Technology has taken over every sphere of our life, and libraries are not an exception. And in fact, we are the early birds, to make use of technology. Librarians are at the forefront of making use of technology since beginning. So we also try to see what best we can do using the technology, so that we offer the best content to our user community. So with that background, so we are transforming our collections. Previously, we used to buy printed material. Instead of buying printed material, now what we are doing is we are trying to provide access to electronic resources. The same journals, the same books, the same theses, the same newspapers, which we earlier used to buy and then make available through the libraries in print form. All these things are now getting transformed into electronic form, and users are able to access them for wherever they are, in whatever format they want. So this is the backdrop of today's talk. And to give you an overview of that, I turn to Dr. Mallikarjuna. Mallikarjuna, tell our students about what exactly is an electronic resource and how it actually differs from the print, from the technical point of view, and also tell them about what are the advantages of using electronic resources, and also maybe if you think there are a few problems, one or two problems, those problems also. Yes. Yeah, we are already, sir, you explained regarding this. We are in the transition of the digital era. See, we are experiencing print as well as digital formats in a live library environment.
over a decade of year, the last 2 decades, libraries are transformed in a different stages. Now, if it comes to the print as well as digital formats, where what we are handling in a library, when it comes to the print formats are majorly focused on books, journals, and some of the other than print material, for example, DVDs, CDs formats. These are all the we can call it as a physical formats. And if it comes to the digital formats, majority of the digital formats which is having a print the physical environment, that is comes into the digital formats. For example, a print book, now it is as a digital book, as a e-book we call it as. Journals, we call it as a e-journals. Some of the print databases, earlier we, for example, current science databases, current science abstract database, that now we have in a digital format. This is a major differentiation between print and digital. When it comes to the advantages of the print and advantages of digital formats, if it comes to the advantage of print material, whenever a user comes to the library, print material no need any device. No need any device. See, any user comes to the print material, he can directly access and he can use the print material without any device. When it comes to the digital format, he needs the internet connectivity, some device to access the content, or in some other way what we can call, we see nowadays we are calling as a digital divide, because of somewhere in a villages they are unable to connect the digital media or internet connectivity. They don't have any access for the e-books or print whichever digital formats accessible through the library. That is a major disadvantage. If it comes to the print media, physical formats of the library material, majorly it focus on books and as well as print journals, databases. These are the material needs a physical space for storage. When it comes to the digital format, it also needs a storage. For example, it is a storage media, what we can call it as a digital storage media, or sometimes maybe it is a cloud format, cloud network. These are all the major differentiation between print and digital. Major advantages in a digital media, advantage means anywhere they can access it, anywhere they can carry, and accessibility and synchronization with the multiple devices is very easy. And one more advantage in a digital media, you can access at a time, multi-user access is possible. In a print media, there is a limitation, only one user can access at a time. If sometimes maybe having a multiple copies of the same book, they can access multiple user. In a digital media, that is not a issue. Any user, it depends upon licensing model, which licensing model we are going to adapt for the digital media, we can access it multi-user at a time. That is a one advantage. And one more advantage in a digital media, users can access it whenever they have a time. See, physically, whenever they want to visit to the library, this is a limitation. They have to come to the library physically. They have to go to the racks and identify the book. Lot of time consume process, time need to be focused. They need to spend lot of time for the physical content accessibility. And when it comes to digital media, even when they are traveling also, they can access the digital media formats. That is a major advantage and disadvantage. Thank you, Dr. Mallikarjuna. As you have rightly said, there are many advantages as well as there are some issues also with the print. But the reality of the situation is that today, whether we like it or not, we have no other option. We have to perhaps go for the electronic resources, because the publishers will deliver their content in the way that users want and also in the way that is most economical for them. So so in that sense, perhaps 20 years ago we had a choice whether I should buy an e-book or an electronic book, whether I should buy a print journal or an electronic journal. But today
perhaps I have no choice as a librarian. There is a compulsion. Now we can. I have no choice. I have no choice. Yes. I have no choice. My users also perhaps have no choice. No choice. So now we are being compelled to use electronic resources whether we like it or not. That is the reality of the situation today. One more kind of what we can call as a print and demand titles. So Yes. nowadays publishers also, they come forward with, they are not printing any books in advance. Yeah. If any demand comes, then they start the printing. Yeah. This is a one more added disadvantage in a print media. See, for example, any user needs any print material, we need to place order. It takes time, minimum 6 months time. Yes. That is a disadvantage in print media, getting a print media for the libraries. Yeah. If the same material it is available in a digital format, it is immediately accessible based on the licensing model which we are going to adapt it. Very true, Mallikarjuna. So now I turn to Murali. Mallikarjuna talked more about the user's point of view, that they need to buy a device, users need to buy a device, and then wherever they are, they physically, perhaps they don't have to physically come to the library during 9 to 5. They don't have to worry about the restricted timings of the library. They don't have to worry about holidays, etc. These are all very good things about from the user's point of view. But when you look from the librarian's point of view, see, we are librarians. Our students also are future librarians. So when our future librarians also should know about. So what are the consequences of this switching over from printed to electronic to library professionals as a professional librarian, as a manager who runs this facility? So do you see any issues, or do you find it a welcome sign, or do you see some issues, the invasion of electronic resources into libraries? I am always on positive side, sir, because technology is changing. We have to adapt the change in our nature, because without changes we can't survive in the society. We have to sustain, we have to adapt the each and every change, either it may be technology or your mindset, whatever it may be. So in libraries also, since so decades, a lot of transformation is going on. Technology is one tool, not everything for library. Technology is only assistant to us to do services to our users. So but there are some challenges will be there as a librarian. That challenges may be in different verticals will be there. One is infrastructure, because we are not in the developed stage according to our environment. If you take any colleges or universities, budget is a problem, their infrastructure is a problem first. So we have to introduce all these e-resources. We require some technology. For that introduce that one, we require some infrastructure, either it may be computer side or internet. If you introduce internet, bandwidth is a again problem. If you coming to different, if you take rural side and urban side, city side, there are different bandwidth are there. So this is one problem. The internet technology is one problem, infrastructure. Then coming to the budget problem, because when compared to the print e-resources, print collection, e-resources are we have to spend more money on that one. So budget is another constraint, another challenge for the librarians. Then if you want to introduce e-resources in our libraries, you require manpower, skilled manpower require. How to give access to the students in whatever environment is there, whatever users are there, users can able to access these resources. They require training. So before users training, we have to train our staff. We have to train our staff as a skilled person, how to subscribe these resources, how to integrate in our existing print resources, how to give access to the students. So in all these things you require training. Without training, staff training, we can't introduce these resources. This is another one. Next, another coming to the user access point of view. User access point of view, if e-resources are now, lot of transformation was there. Previously you require a device. Nowadays no need a specific device to access all these e-resources. They can access through their mobile phone also, or previously this was only through desktop, or they require some specific Kindle, specific device they want. So nowadays no need all these things, because entire e-collection formats are transforming in different way each and every day. Technology is challenging librarians and users also. So
no need device content is coming nowadays. You can use the entire content through your mobile also, or you can access through your desktop or laptop. Any place you can access that one. So only thing, users should be aware about that one, how you can access, where you can access, which is the place who are providing this access to that one. So we have to give orientation programs on our subscribed e-resource to the users. So these are the different challenges. One is infrastructure side, second one is budget. We require skilled manpower. At the same time, we require accessible users also. They have to know what are the e-resources subscribed by our libraries and how to use them. These are the different challenges faced by the librarians. So the technology will change, we have to adapt them, we have to train our users, we have to convince our management to subscribe e-resources, what are the usefulness when compared to the print resources. So nowadays we are in the hybrid situation in Indian scenario, so we have to now go with them only. Purely we are not going by digital e-resources, both we are running nowadays. So we have to run the both the situations nowadays, because this is a big challenge for librarians. Thank you, Prasad, for your exposition. And you have stressed that training is extremely important. Training the users as well as training our own library personnel. Librarians also, we require skilled manpower. That's a very important take-home point for our students. Then I turn to Dr. Mallikarjuna now. Mallikarjuna, we have several resources in a library. Even in a traditional brick and mortar library. So we have books, we have journals, we have theses, we have patents, we have newspapers, and a full plethora of stuff we have to read in the library. And same perhaps is true even with the electronic resources. Yes. Now every conceivable print material is now available in electronic form. Previously, for example, if you look at Oxford English Dictionary, so we used to buy Oxford English Dictionary in print form. Now the same Oxford English Dictionary is available in an online format. So we are no more buying these print ones, and they are even not available even if we want to buy. These print resources are no more available for us. So likewise, modern libraries maintain a variety of resources. So among these resources, one of the most important resource, especially in terms of institutions of higher learning, libraries, which cater to the institutions of higher learning like universities, engineering colleges, where they offer postgraduate and doctoral programs, and research laboratories, journals are an extremely important resource. Journals become an extremely important resource. So all those print journals that we used to receive in the library in the olden days, like monthlies, weeklies, as you know, journals follow some specific periodicity. Some are weekly, some are monthly, some are annuals. They have their own way of sending them. Okay, and then there used to be issues with these journals, like if for example, if I look at a title called, I just give an example of Nature. So Nature is published from London. Okay, for that print journal, once it is printed in London, for it to reach Hyderabad, it used to take about, even when you pay the airmail subscription cost, it used to take about 10 days, 7 to 10 days. So that used to be the time lag. But now, thanks to the technology, thanks to the electronic resources, now at the same time, entire world, the people around the world will be able to access the new issue at the same time simultaneously. So journals are extremely important for, especially in a research environment, higher education environment. So Mallikarjuna, tell us something about electronic journals. What exactly is an electronic journal, and as a librarian, how do you handle electronic journals? Yeah, thank you, sir. Actually, when it comes to the print journal, electronic journals are the same format in a digital format, whatever print journal it is publishing over a period of time. Last decade over a period of time, almost all major publisher, they moved print to digital format. Almost all publishers. Now there is no, even some of the journal publishers, they made it as only digital available. Earlier there is a option for the libraries. They can go for a print plus online plus print.
both they are getting in a subscription model. Now there is no subscription model for print plus online. Only online option will be there. See, in that kind of subscription model also, it depends upon where you are subscribed, whether it is an academic library or a corporate library or a college or a university library. It depends upon your categorization. Subscription model also change, and users access models also is a multi-user, sometimes maybe unlimited user, or this kind of models depends upon library budget and their available resources. Nowadays, especially for R&D libraries, I can take it as a higher education institutions, for example, universities and research labs in India, major R&D libraries, they focus on major on journals, their research content which they need for the end user point of view access for the research day-to-day updation in their field, specific field. They need to access journals. This is a very, very essential resource for the R&D. For example, in higher education institution, universities level, who are doing a PhD, they need a specialized subject area journals access. See, in journals access, there is a lot of access mechanism is available. See, Dr. Murali Prasad already explained about how users, they can access journals from any device. Wherever you are moving, is a accessible from anywhere, but whenever their accessibility, it depends upon within the campus or outside the campus. Within the campus's access mechanism is based on the IP access. Sometimes maybe users are not residing in the within the campus, they want to move outside the campus, somewhere they want to access it over even moving also, then they can access it based on the access mechanism, means credential, user ID, password. Sometimes we can call it as a remote authentication mechanism. This is one more advantage when it comes to the online journals. If it is a print journal, you want to access it, there is a lot of indexing mechanism in library, in traditional library. Each and every print journal, we need to index it, which volume number, which page number to which page number, that every data, metadata details, we need to catalog it. Based on the catalog, where it is available, physically they need to go and visit and they can access the journal article. Now in a digital environment, there is no that kind of flexibility. They can search with the search with any keyword, with multiple keywords operations and with Boolean operators. They can search exactly which article they require. In a print environment, this is one of the limitation, what I can call it as a limitation. Earlier days, if you want to identify the one article, lot of manpower, means library staff, professional staff help needed, and even sometimes professional staff also, they need to spend lot of time to identify the articles required by the end user. Now in a digital environment, you can, without taking help of the library professionals, some of the users, they can easily they can access the journal articles straight away, log into their credentials and access the database and identify the article. They can download the PDF. Thank you, Dr. Mallikarjuna. You mentioned little bit about the access part of that. Yes. Do you think the electronic journals are more expensive than print, or are they cheaper than print? Yeah, see, what happens over a period of time, publishers also, they come with a different kind of models. I put this question because yes, in case of electronic journals, no need to print, no, there is no involvement of paper. Yeah, there is no print cost involvement. No need for postal expenses. Costlier Yes. than expensive than print journals, because we are paying for only one journal. When coming to the online journals, we have to pay more because they are giving multiple access. Okay. So automatically they will charge more when compared to print one. Okay. Sir, I will specify here one more issue in a print to digital transformation. When it comes to the print journal, it is a one time investment for the library. Okay, one time you purchased it, say there is no continuity of that. Say journals will continue every year, but every year we are going to pay for the journal. But when it comes to the subscription model in the journals, you can pay one time for an archival model. Archival model you can pay one time, but in a subscription model, price variation every year it is changes. It depends upon number of users, number of sometimes maybe it depends upon categorization of your institute.
See, in case of, especially in India, subscription models are defined by the implement. It's based on the categorization of the institute. If it comes to the academic, it's one kind of categorization. If it comes to the colleges and some of the small scale institutes, pricing models are different. This is a global scenario, but pricing models, there is a plus and minus in both the cases. Print also, there is a limitation, and digital format also. Price models, we don't have any control because publishers are content as it's a monopoly. You mean Mallikarjuna, otherwise you mean to say that the technology has not brought down the cost of production. The costs remain the same, or perhaps they have gone up after internet has come. They have not certainly come down. That's what you mean. Yes. So that is what the students should learn. So e-journals are not cheaper than print journals. Yes. So that is the harsh. Unfortunately, it is sad part. Unfortunately, that is a harsh reality today. Harsh reality today, because it's a business model. Okay, since I use the word business model, so we believe that there are something like 35,000 scholarly journals published today around the world in all disciplines. So out of these approximately 35,000 scholarly journals that are available, approximately 1/3 of them are available free of cost. You don't have to pay for them. We call them open access journals. So our library friends, librarians and students should be aware that huge chunk of content, huge chunk of electronic content is also available as free resource. Some journals, like for example, journals that come from commercial publishers like Elsevier, Springer, John Wiley, etc., those are leaders in commercial publishing, and they are dominating, and perhaps the 70 to 80% of the journal content today is under the monopoly of about half a dozen multinational publishers. So we have no control on them, and we just go, since we are librarians, whatever money they charge, we have no other option. We pay for it and then do with it. But then at the same time, especially people like us in developing countries, especially in colleges, schools, etc., if you are not fortunate enough to have very high library budgets, then we need to find a way out. So for that, we have fortunately a movement called Open Access Movement, under which lot of content, electronic content, is also available without any subscription, without perhaps any user ID password that you have mentioned. So approximately, my guess is approximately 1/3 of the journals published today, scholarly journals published today, are available in an open access format. Okay, so having said that, also available. Yeah. So now I will turn to Murali Prasad. Murali Prasad, we discussed little bit about electronic journals. Tell us something about electronic books. Traditionally libraries, libraryship and books, they are inseparable. So we libraries in fact started with books. So our the S.R. Ranganathan, the pioneer of library science in India and the world, his 5 laws of library science, పంచసూత్రాలు అంటాం, కొద్దిగా తెలుగులో కూడా మాట్లాడతాం. సో పంచసూత్రాలు అంటాం. మన ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గురించి మీరంతా విన్నారు కదా, చాలాసార్లు మనం చెప్పుకుంటాం ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గారి గురించి. సో మనందరికీ పితామహుడు, లైబ్రరీ సైన్స్ పితామహుడు. సో ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ గారు మనకి పంచసూత్రాలు అని చెప్పారు. ఆ పంచసూత్రాల్లో ఫస్ట్ సూత్రం ఏంటి? బుక్స్ ఆర్ ఫర్ యూజ్. అంతా బుక్స్ గురించే మాట్లాడారు ఆయన, ఎక్కువ జర్నల్స్ ఉన్నా కానీ. సో అందుకని ఏంటంటే బుక్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ స్టేపుల్ ఫుడ్ ఫర్ అస్, బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఫర్ లైబ్రరీస్, పుస్తకాలు అనేటటువంటివి. ఇప్పుడు సో అట్లా మనం చాలా సంవత్సరాల పాటు బుక్స్ మీదే మన లైబ్రరీ సైన్స్ ప్రొఫెషన్ అంతా కూడా బుక్స్ మీదే డిపెండ్ అయ్యింది. మనం క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్స్ కానివ్వండి, కేటలాగింగ్ స్కీమ్స్ కానివ్వండి, ఆల్ అవర్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివిటీ started and then remained. We became library professionals mainly because of books in the library, by managing books in the library. So ఆ సిచ్యుయేషన్లో మురళీ ప్రసాద్, ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఈ పుస్తకాలు కూడా మనకి
ప్రింట్ పుస్తకాలు కూడా ఈ పుస్తకాలు అయిపోయినాయి, ఈ బుక్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఈ బుక్స్ కూడా మనకి ఒక బుక్ కొనుక్కోవచ్చు, ఒక బాస్కెట్ ఆఫ్ బుక్స్ కూడా మనకి అవైలబుల్. పూర్వం ఏంటంటే ఒక బుక్ కావాలంటే ఒక బుక్కే కొనుక్కునేవాళ్ళు, దానికి మనీ ఇచ్చేస్తే బుక్ సెల్లర్ ఆ ఒక్క పుస్తకం మనం పట్టుకొచ్చి ఇచ్చేవాడు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ మోడల్స్ వచ్చాయి. సో కొద్దిగా మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్ళేసరికి పరిస్థితి ఏంటి, ఎలక్ట్రానిక్ బుక్స్ ఎట్లా ఉంటున్నాయి. సో దాంట్లో మనకి ఎస్పెషల్లీ లైబ్రేరియన్స్కి మనకి సాధక బాధకాలు ఏంటి, లైబ్రరీ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయటంలో మనకి అంటే ప్రింట్ పుస్తకంలో ఒక రకంగా మనం హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ బుక్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాం మన లైబ్రరీలో, కొద్దిగా చెప్పండి దాని గురించి. ఈ బుక్స్ అనేవి డిజిటల్ బుక్స్ అంటారు మనం, యాక్చువల్గా డిజిటల్ కంటెంట్. ప్రీవియస్లీ మనకి ప్రింట్ పుస్తకాలు ఉన్నాయన్నమాట. ప్రింట్ పుస్తకాలు ఒకటే కొనుక్కొని ఒకరే యూజ్ చేసుకోలేం. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ బుక్, ఈ బుక్ మొత్తం మనకి డిజిటల్ ఫార్మెట్లో ఉంటుంది. ఈ డిజిటల్ ఫార్మెట్లో ఇప్పుడు డ్యూ టు ద థ్యాంక్స్ టు ద టెక్నాలజీ, బికాజ్ టెక్నాలజీ వల్ల ఈ బుక్స్లో మనం ఏ విధంగా ఉంటే అది సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఒక పేజ్ వైజ్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు ఏ పేజ్లో ఏముంది చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు అలా ఉండేది కాదు. మనం బుక్స్ అనుకోండి, బుక్స్ అంటే ఓన్లీ మన కేటలాగింగ్లో ఓన్లీ మనం 3 ఫార్మెట్స్, ఆథర్ సెర్చింగ్ కానీ, లేదు కీవర్డ్ సెర్చింగ్ ఆర్ టైటిల్ సెర్చింగ్, ఇలా కొన్నే ఉండేవన్నమాట. కొన్ని కీవర్డ్స్ మనము కేటలాగ్లో ఇస్తే ఆ బుక్ రిట్రీవ్ అవుతుంది, లేకుంటే ఇచ్చేది కాదనమాట. బట్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఎంటైర్ బుక్లో పుస్తకంలో ఏముందో, ఏ పేజీలు ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళి కావాలి సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం మొత్తం ఒక ఓన్లీ ఈ టైటిల్ ద్వారా అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఆథర్ ద్వారా అవసరం లేదు, ఎంటైర్ టెక్స్ట్ కంటెంట్లో ఏముంది ఎక్కడుంటే కూడా ఆ విధంగా మనం సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఈ బుక్స్ అడ్వాంటేజ్ చాలా పెరిగిందనమాట. బట్ ఇక్కడ 2 రకాలు ఉండేవి. మన పాత పుస్తకాలు, ఈ పుస్తకం ఉంది అనుకోండి ప్రింట్ వర్షను, దాన్ని కావాలంటే మనం డిజిటైజ్ చేసి మనం ఆన్లైన్లోకి తీసుకురావచ్చు. లేదు కొన్ని డిజిటలీ బార్న్ బుక్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. డిజిటలీ బార్న్ ఎంటైర్ కంటెంట్ జెన్సిస్ దాన్ని పుట్టుకు కూడా డిజిటల్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా బుక్స్ 2 రకాలుగా మనం చెప్పచ్చు. ఒకటి డిజిటైజ్డ్ బుక్స్ అనొచ్చు, 2 బార్న్ డిజిటల్ ఈ కంటెంట్ అన్నమాట. ఈ 2 కంటెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మళ్ళీ వీటిలో సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ, మనం బుక్ పాత పుస్తకాలు చూస్తే బుక్ వెనకాల టైటిల్ పేజ్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే నో పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ క్యాన్ బి కాపీడ్, reproduced in any form, can be held in any format అని రాస్తారు. స్ట్రిక్ట్ కాపీరైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం లైబ్రరీకి బుక్ కొనుక్కున్నప్పుడు ఆ బుక్ని చదువుకోవడానికి మనకు రైట్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని డిజిటైజ్ చేయడానికి నిజంగా మనకు రైట్స్ ఒప్పుకోవు. సో ఆ సిచ్యుయేషన్లో కొద్దిగా యాక్చువల్గా మనము ఏ పుస్తకాలు అయితే డిజిటైజ్ చేయొచ్చు అంటే బిఫోర్ కాపీరైట్ యాక్ట్ ఏ పుస్తకాన్ని మనం డిజిటైజ్ చేయొచ్చు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనము ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఆఫ్టర్ 1957 వీ వాంట్ టు డిజిటైజ్ దట్ వన్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిషర్, బట్ దే విల్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ సెకండరీ. ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, విత్ ఇన్ ద ప్రిమిసెస్ ఆఫ్ యువర్ లైబ్రరీ యూ కెన్ డిజిటైజ్ అండ్ యూజ్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ పర్పస్ ఓన్లీ, ఫర్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ పర్పస్ ఓన్లీ. సమ్ పబ్లిషర్స్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ నవేడేస్ దట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిజిటల్ కాపీస్, ఈ బుక్స్ అనమాట. ఈ బుక్స్ వచ్చే సమయానికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి డైరెక్ట్ యూ కెన్ పర్చేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్పెక్చువల్ యాక్సెస్. పర్మనెంట్గా మనం ఆ పుస్తకాన్ని కొనుక్కొని మన లైబ్రరీ డేటాబేస్లో ఎక్కడ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, వాటిని డౌన్లోడ్ చేసి స్టోర్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దాన్ని ఏమంటే పర్పెక్చువల్ యాక్సెస్ అంటాం అనమాట. వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత మనకు కావాల్సినట్లు వాడుకోవచ్చు, మన డేటాబేస్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. రెండోది సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ వచ్చే సమయానికి ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆర్ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ టర్మ్ అనమాట. అది పబ్లిషర్తో మనం మాట్లాడుకొని అలా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. రెండోది ఇప్పుడు ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ ఏమైందంటే లోన్ టైప్ కూడా మనకి ఇస్తున్నారు అనమాట. పుస్తకాలు మనం లోన్ టైప్లో కూడా మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లైక్ మనం 15 days బారోయింగ్ ఒక పుస్తకం యూజర్స్కి ఇస్తాం, ఆ విధంగా మనం పబ్లిషర్స్ నుంచి ఒక స్పెసిఫిక్ బుక్ మనం లోన్ మారి మనం వాళ్ళ దగ్గర మనం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు. అంటే ఓన్లీ 15 days అలా ఒక పుస్తకం తీసుకోవచ్చు, 2 పుస్తకాలు తీసుకోవచ్చు, 3, మనకి ఏ పుస్తకం వాళ్ళు టెంపరీ యూసేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద బుక్స్ అండ్ అవర్ బడ్జెట్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ వీ కెన్ గో ఫర్ లోన్ ఆల్సో. ఫ్రమ్ పబ్లిషర్స్ వీ కెన్ టేక్ లోన్. ద పర్టికులర్ పుస్తకాన్ని లోన్ రూపంలో కూడా మనము వాళ్ళ దగ్గర మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసి తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకొక మోడల్ కూడా నేను విన్నాను మురళి, లైక్ కొంతమంది పబ్లిషర్స్ ఇప్పుడు నేను బుక్ ఎలక్ట్రానిక్ బుక్ ఓనర్షిప్ బేసిస్ మీద, పర్పెచువల్ యాక్సెస్ బేసిస్ మీద కొనే బదులు మీరు చెప్పినట్టుగా మనం లీజుకి తీసుకున్నట్టుగా ఐ గివ్ ఎ టోకెన్ టు మై యూజర్ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ఇట్ ఇన్ టు హిజ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ హిజ్ రీడింగ్ డివైస్. అట్లా
అట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి ఒక పబ్లిషర్ మోడల్లో నేను చూస్తే 8 ఒకసారి కొంటే మనం 8 సార్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, 8 సార్లు చదువుకోవచ్చు. సో 9వ సారి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఆ పుస్తకం ఏమైందంటే డిసపేర్ అయిపోయింది, మళ్ళీ యూ హావ్ టు బై వన్స్ అగైన్. సో అది ఇంకొక మోడల్. ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్ వన్ ఆల్సో, బికాస్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ దిస్ బుక్స్. చాప్టర్ వైజ్ యూ కెన్ పర్చేస్, ఎయిదర్ బుక్ వైజ్ యూ కెన్ టేక్ లోన్, or by some users only 26 times only you can read that one, only 10 times you can read. After 11th time you want to use that book, you can't use, because automatically that will disappear anamata. అలా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి పర్చేసింగ్ డ్యూ టు బడ్జెట్. పబ్లిషర్స్ విదేశ మోడల్స్ ద్వారా మనం లోన్ ద్వారా పర్చేస్ చేయొచ్చు, లేదు ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూసేజ్ అనమాట, ఓన్లీ 10 times యూస్ చేయొచ్చు, 11th time యూ కాంట్ సీ దట్ బుక్ అనమాట. అలా డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్స్, పబ్లిషర్స్ ఆర్ కమింగ్ విత్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ టు సెల్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్. So these are the depending upon the users demand, they will changing their business models also. So which is up to us అకార్డింగ్ టు అవర్ బడ్జెట్ కన్స్ట్రైంట్స్ దాన్ని మనం ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు యూసేజ్ ఆఫ్ దట్ కంటెంట్ మనకు ఓన్లీ ఫర్ 1 day రెఫరెన్స్ వరకు కొద్ది రోజులు మాత్రమే కావాలనుకోండి, ఆ బుక్ నో నీడ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ అంటే దానికి ఓన్లీ మనం లోన్లో తీసుకోవచ్చు అనమాట. లేదు నవేడేస్ చాప్టర్ వైజ్ ఆల్సో, ఒక ఎంటైర్ పుస్తకం వరకు మనకు మొత్తం అవసరం ఉండదు, ఓన్లీ 1 chapterకే మన అవసరం ఉంటుంది. ఆ పుస్తకాన్ని ఆ పుస్తకంలో ఒక చాప్టర్ మాత్రం మనం పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే అనమాట. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్స్ కూడా ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్లో ఉన్నాయి. సో డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ నీడ్స్, యూజర్ నీడ్స్, వీ కెన్ గో ఫర్ దట్ మోడల్, యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్ అనమాట. ఇది ఇలా డిఫరెంట్. మురళి, నాకు ఇంకొక డౌట్ ఉంది నువ్వు చెప్పిన దానిపైన. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను లైబ్రరీ కింద పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక యూజర్ నా దగ్గరికి వచ్చి మాకు ఈ బుక్ కావాలని అని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు నేను మా క్యాటలాగ్లో చెక్ చేస్తాను, నా దగ్గర పుస్తకం లేదు, మా బుక్లో మా లైబ్రరీలో లేదు. సో లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను మల్లికార్జున్కి ఫోన్ చేస్తాను, మల్లికార్జున్ నాకు ఈ బుక్ కావాలి, మీ దగ్గర ఉందా మీ లైబ్రరీలో? ఉంది సార్, నేను మీకు పంపిస్తాను అని నాకు పంపించేవారు ఆయన. అట్లా మనకేంటంటే లైబ్రరీకి మధ్య చాలా మంచి సత్సంబాలు ఉండేవి, అంటే నెట్వర్కింగ్ బాగా ఉండేది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఐఐటి లైబ్రరీలో పుస్తకాలన్నీ కూడా ఆయన రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా మా వాళ్ళకి కూడా రిసోర్సెస్ ఉన్నట్టుగా ఆ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండేది మాకు. లైబ్రరీస్ మధ్య అండర్స్టాండింగ్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత, ఎలక్ట్రానిక్ బుక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మురళీ ప్రసాద్కి ఫోన్ చేసి, మురళీ ప్రసాద్ నాకు ఈ బుక్ కావాలి అంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ ఎన్ ఈ బుక్? యాక్చువల్గా నాట్ ఓన్లీ ఈ బుక్, ఎనీ ఈ కంటెంట్, it is not publishers will not allow to share that document as per the Copyright and Digital Rights Management Act. They don't allow to షేర్ ద డాక్యుమెంట్స్. మీరు ఏ లైబ్రరీకి అయితే పర్చేస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారో ఆ లైబ్రరీలో యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్ యూ కాంట్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కాంట్ షేర్ త్రూ మెయిల్, దే కాంట్ యాక్సెప్ట్. మీరు ఒకవేళ యూజ్ చేయాలనుకోండి, మీరు ఇంటర్ లైబ్రరీ లోన్ ద్వారా వాటిని అలా చేయలేదు. ఇంతకుముందు ప్రింట్ కాపీస్ ఇచ్చినట్లు డిజిటల్ కాపీలు చేయకూడదు రూల్ ప్రకారం. బట్ ఎథికల్ గా కరెక్ట్ అని అంటారా? నో కరెక్ట్. ఎథికల్ గానే మనం ఇఫ్ యూ ఫాలో డిజిటల్ రైట్స్, ఎథికల్ గా కాసేపు రూల్స్ పక్కన పెడదాం. లెట్ us be down to earth, let us be practical. ప్రాక్టికల్ కూడా ఏమంటే యాక్చువల్ గా ఇఫ్ దే కాట్ మనల్ని పట్టుకున్నారంటే దే విల్ సూ, మన మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. బట్ మనం ఏం చేస్తామంటే యాజ్ ఎ లైబ్రరీన్గా యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్లీ బేసిస్ లేకుంటే రియలీవో ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసి మనం షేర్ చేస్తూ ఉంటాము. బట్ ఎడ్యుకేషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దే కెన్ అలో అప్ టు. బట్ మనం వాళ్ళతోటి ఎంఓయూ ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ కొనేటప్పుడు మనం ఒక ఎంఓయూ లాగా సైన్ చేస్తాం, ఒక అగ్రిమెంట్ సైన్ చేస్తాం పబ్లిషర్స్ తోటి. అగ్రిమెంట్ సైన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కొంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసేటప్పుడు వాడు చెప్పినవన్నీ మనం ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వీ కెన్ డిఫర్, వీ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ ది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ లైసెన్సింగ్. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మా లైబ్రరీలో I permit outsiders to come into my system. I work in a research laboratory and I permit students from universities to come and sit in my library and make use of my system. But that is different story, sir. IAL తో కంపేర్ చేసి different story. మీ లైబ్రరీకి వచ్చి వాడు యూజ్ చేస్తున్నాడు. Here also ఈ కంటెంట్ you can use, no problem. Because ఎందుకంటే మీ లైబ్రరీకి వచ్చి యూజ్ చేస్తున్నారు. I think sir, I want to add, sorry interrupt you. I want to differentiate between, అంటే నేనేమంటున్నానంటే ప్రింట్ బుక్స్ కు డిజిటల్ బుక్స్ కు ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ ఈజ్ ద మేజర్, వాట్ యూ పాయింటెడ్ అవుట్, కాపీరైట్ అనేది మేజర్ ఇష్యూ.
ప్రింట్ బుక్స్కి వచ్చినప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే అకాడమిక్ యూజ్ కోసం 25% ఆఫ్ ద బుక్ కంటెంట్ వీ కెన్ జిరాక్స్ ఇట్. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డిజిటల్ ఫార్మాట్స్ వచ్చినప్పుడు డిఆర్ఎం ఫ్రీ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. డిజిటల్ రైట్స్ మేనేజ్మెంట్స్ అనేది ప్రతి పబ్లిషర్కి దే హ్యావ్ ఏ లైసెన్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడైతే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద అగ్రిమెంట్, లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ యాన్యువల్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ ది పబ్లిషర్ అగ్రిమెంట్. ఇన్ లైసెన్సింగ్ అగ్రిమెంట్లో ఏంటంటే మనం ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు, మీరు అన్నట్టు ఏ కండిషన్స్ మనం ఒప్పుకోవాలి, ఏ కండిషన్కి ఒప్పుకోకూడదు, కొన్ని కండిషన్స్ని మనము నల్లిఫై చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ, డిపెండ్స్ అపాన్ పబ్లిషర్ అగ్రిమెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ యూనివర్సల్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్. We cannot say that this I can accept it, every rule and regulation what you are going to impose on me. Some of the rules we can ask them, see, this is my condition. For example, in my case, alumni want to access my content. What kind of licensing model you are going to offer to me? అన్నప్పుడు మనం అక్కడ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్లో అడిషనల్ ఫీజ్ ఏమైనా పే చేయాలా? ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు అస్ ఆల్సో. రీసెంట్లీ వీ వెంట్ అండ్ పబ్లిషర్ వీ ఆస్క్, వీ వాంట్ టు గివ్ ద యాక్సెస్ టు అవర్ అల్యూమిని సమ్ ఆఫ్ ద డేటాబేసెస్. వాట్ ఈస్ యువర్ లైసెన్సింగ్ మోడల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ టు అస్? There is a possibility. Yes. See, we need to differentiate. We can always amend the licensing yes. To suit our requirements. There is a possibility. And one more thing, when it comes to the licensing model and copyright, it depends where we are. Okay. In India, I cannot dictate Springer and Nature, you have to obey my copyright law. Okay. So it's highly impossible. It's international treaties ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆ దేశంలో ప్రింట్ అయ్యి ఆ దేశంలో ఉంటే కంటెంట్ని మనం డిక్టేట్ చేయడానికి మనకు ఎలాంటి రైట్స్ లేవు. వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇక్కడ మా కాపీరైట్ లా ప్రకారం ఇక్కడ కంటెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద మై law. You have to produce. See, for example, author కానీ పబ్లిషర్ కానీ ఇండియా బేస్డ్ అయినప్పుడు మన ఇండియన్ కాపీరైట్ యాక్ట్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అంటే దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు కూడా. మనం యాజ్ పర్ ఇండియన్ కాపీరైట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని లాస్లో మనకు ఉండేటువంటి బెనిఫిట్స్ని మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైబ్రరీకి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆథర్ చనిపోయిన తర్వాత 56 years ఆర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డోంట్ నో, 60 years మనం ఆ రైట్స్ అనేటువంటివి లైబ్రరీకి వస్తాయి. ఆథర్కి ఇంకా ఆథర్ లేరు కాబట్టి దెన్ రైట్స్ కెన్. Mallikarjuna, I mean, I agree with all the copyright rules, laws, etc. బట్ కాపీరైట్ యాక్ట్ లో కూడా కొంత మనకి ఫెయిర్ యూజ్ అని చెప్పి ఒక వెసులుబాటు ఉంది, చిన్న విండో ఫెయిర్ యూజ్. మనం నాన్ ప్రాఫిట్ లైబ్రరీస్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇప్పుడు మనం యూనివర్సిటీలో పనిచేసినా, రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీలో పనిచేసినా మనకి ఎవరికి లాభాపేక్ష లేదు. మనం వ్యాపారం చేయము మన యూనివర్సిటీస్లో, మన లైబ్రరీస్ అసలు చేయం. లైబ్రరీస్ అనే వ్యాపారం మనం చేయం కాబట్టి మనం ఏంటంటే కమర్షియల్ యాంగిల్ లేదు. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక బుక్ చాప్టర్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇచ్చినా కానీ నేను దాన్ని అమ్మటాలా, మీరు దాన్ని ఎవరికి అమ్మటాలా. దేర్ ఈజ్ నో కమర్షియల్ యాంగిల్ టు దిస్. ఇట్స్ ఓన్లీ ప్యూర్లీ ఫర్ అకాడమిక్ పర్పసెస్ వీఆర్ షేరింగ్ ది రిసోర్సెస్. So and all this money, digital rights, one content. True, Murali. But see, let us be also patriotic. See, when I pay for an electronic book or an electronic journal, who is paying for it? It is after all the taxpayers who are paying for it. Indian taxpayers are paying for it. నా లైబ్రరీకి నేను ఒక ఎలక్ట్రానిక్ బుక్, ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్ కొన్నానంటే ఇండియన్ taxpayers have paid for it. So నాకు I think I have a moral responsibility within the limitations of the copyright law. Under the fair use window, perhaps we can do many things. Like we can share things, and we have been sharing. Libraries have been sharing. Yes, things. Sir, you are right, sir. Actually, even OCLC has also having one tool, interlibrary management tool. Okay, there also there is a they made some rules and regulations which content you can share through the ILL. That kind of rules and regulation we need to follow in an Indian context also. Again, big సో ఇప్పుడు మనం బుక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, జర్నల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వీటితో పాటు మనకి లైబ్రరీస్లో ఎస్పెషల్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్లోకి వెళితే థీసిస్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. థీసిస్ అండ్ డిజర్టేషన్స్ లైక్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్న దగ్గర వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు. సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిహెచ్డి థీసిస్
is a scholarly document. So some people consider it as an examination paper, some people consider it as a book. So there are different views, look at it. But whatever it is, even though it is an examination paper, so once the degree is awarded, it becomes a resource for that particular university. So then invariably the thesis or dissertation will reach the library. After the formalities are over, degree awarding formalities are over, the copy invariably comes to the library. So it becomes a library resource. పూర్వం మనం ప్రింట్ బైండింగ్ చేసి 300 పేజీలు 200 పేజీలు అట్టేసి బైండ్ చేసి గోల్డ్ ఎంబాసింగ్ చేసి లైబ్రరీకి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే యాజ్ పర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ ఆస్క్ ఫర్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది థీసిస్. ఒక CD రూపంలోనో ఒక పెన్ డ్రైవ్ రూపంలోనో ఏమని అడుగుతున్నారు. సో ఇప్పుడు చాలా యూనివర్సిటీస్లో ఎగ్జామినర్స్కి కూడాను ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మే పంపించేస్తున్నారు, ఈమెయిల్ చేస్తున్నారు ఎగ్జామినర్కి. దే సీ ది ఎలక్ట్రానిక్ వెర్షన్ అండ్ డూ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇప్పుడు లైబ్రరీస్లో మనకి ఏంటంటే బార్న్ డిజిటల్ థీసిస్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి లైబ్రరీకి. సో వీటిని మనం లైబ్రరీలో ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాం సార్? ఇప్పుడు మన అకార్డింగ్ టు UGC నామ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ PhD థీసిస్ దే ఆర్ అప్లోడింగ్ ఇన్ 𝗳𝗏𝗃𝗃 ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ రిసోర్సెస్ 𝗳𝗏𝗃 అని ఒక డేటాబేస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం సార్. అది MOU విత్ ఇన్ఫ్లిబ్నెట్ అనమాట. సో ఆల్ దిస్ ఈ థీసిస్ ఏ యూనివర్సిటీస్ అయితే ఇన్ఫ్లిబ్నెట్తో MOU చేసుకున్నారో అన్ని యూనివర్సిటీస్ దే హ్యావ్ టు అప్లోడ్ దేర్ ఎంటైర్ థీసిస్ ఇంటూ 𝗳𝗏𝗃 డేటాబేస్ అనమాట. అదేవిధంగా సినాప్సిస్ కూడా 𝗳𝗏𝗃 ఇంకోటిది అనమాట. అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ సినాప్సిస్ స్టేజ్లోనే ఆ సినాప్సిస్ కూడా మీరు అప్లోడ్ చేయాలి. అంటే దీనివల్ల ఉపయోగం ఏమంటే థీసిస్ మీరు డూప్లికేషన్ అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 𝗳𝗏𝗃 సెర్చ్ చేస్తే మీ టాపిక్ సెలక్షన్లోనే యూ కెన్ అవాయిడ్ ద డూప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అనమాట. సో ఇది ఒక కేటగిరీ. అదేవిధంగా ఎగ్జిస్టింగ్ PhD థీసిస్ కూడా మీరు ఆల్రెడీ MOU ఉంటే తర్వాత వాళ్ళతో డిస్కషన్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ మీ పాత థీసిస్ను కూడా మీరు డిజిటైజ్ చేసి వాటిని 𝗳𝗏𝗃లో మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మన ఇండియన్ థీసిస్ డిజిటేషన్స్ అన్నీ మీరు 𝗳𝗏𝗃లోకి అప్లోడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ థీసిస్ అండ్ డిజిటేషన్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైం ఓపెన్ యాక్సెస్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓపెన్ యాక్సెస్ డేటాబేస్ ద్వారా ఏమైందంటే అన్ని థీసిస్ విత్ ఫుల్ టెక్స్ట్ ఆల్ చాప్టర్స్ మీకు డౌన్లోడ్ అనమాట. అట్లా ఓపెన్ యాక్సెస్ థీసిస్ అండ్ డిజిటేషన్ డేటాబేస్ ఉన్నాయి. తర్వాత ప్రొకెస్ట్ వాళ్ళు కొన్ని డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి, కొన్ని సబ్స్క్రిప్ట్ కంటెంట్ ఉంటాయి అనమాట. సో అదేవిధంగా బుక్స్లో కూడా ఓపెన్ యాక్సెస్ బుక్స్ ఉన్నాయి, ప్రింట్ సబ్స్క్రిప్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఈ రెండు మోడల్స్లోనూ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఎయిదర్ యూ టేక్ జర్నల్స్, ఎయిదర్ యూ టేక్ బుక్స్ ఆర్ థీసిస్ అండ్ డిజిటేషన్. థీసిస్ బై అండ్ లార్జ్ దే ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఓపెన్ యాక్సెస్ కదా డౌన్లోడింగ్ కి. కొన్ని ప్రోగ్రెసివ్ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ లో ఉన్నాయి సార్. అవి ఇండెక్సింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్టింగ్ సార్, లైక్ డిజిటేషన్ ఫుల్ టెక్స్ట్ డేటాబేసెస్ కూడా కి యూ హావ్ టు పే ఫర్ దట్ వన్ అన్నమాట. అది డిపెండింగ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సమ్ ఏమంటే ఎంబార్గో పీరియడ్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఎంబార్గో పీరియడ్ యూ మే యాక్సెస్ దట్ వన్ లైక్ దట్ బికాస్ దే వాంట్ టు పబ్లిష్ దేర్ కంటెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ జర్నల్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ సమ్ బిజినెస్ మోడల్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ సీక్రెట్స్. కొన్ని ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ ఉంటాయి. అలాంటివి కొన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే కొన్ని థీసిస్ అన్ని ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ అవుట్పుట్ వచ్చేంత వరకు దే ఆర్ కన్స్ట్రైనింగ్ టు గివింగ్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనమాట. సో అలాంటివన్నీ దే ఆర్ సమ్ ఎంబార్గో పీరియడ్ వరకు ఆపుతున్నారు, తర్వాత ఓపెన్ యాక్సెస్లోకి ఇస్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు మనకి బుక్స్, జర్నల్స్, థీసిస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వీటితో పాటే మనకి లైబ్రరీస్లో అబ్స్ట్రాక్టింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ సర్వీసెస్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం చాలా సంవత్సరాల నుంచి. లైక్ డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ డిసిప్లిన్. ఇప్పుడు నేను కెమిస్ట్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో నా దగ్గర కెమిస్ట్రీ డామినేటింగ్ డిసిప్లిన్ అయితే కనుక కెమికల్ యాప్టార్స్ కొంటా. ఇప్పుడు నేను బయోమెడికల్ సైన్సెస్లో ఉంటే పబ్మెడ్ లాంటివి యాక్సెస్ చేసుకుంటా. అట్లా నేను అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటే అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ డేటాబేసెస్ కొనుక్కుంటా. సో ఇట్లా వీటిని మనం బై అండ్ లార్జ్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ ఇండెక్సింగ్ సర్వీసెస్ అంటాం మన లైబ్రరీ సైన్స్ భాషలో చెప్పాలంటే. ఈ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ సర్వీసెస్ పూర్వకాలంలో లైక్ ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ 100 years నుంచి లైక్ కెమికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ 120 years నుంచి ఉంది కెమికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్. వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ సర్వీసెస్. మనకి ఒక కాల్ వస్తున్నది, కాల్ తీసుకుందాం. హలో, చెప్పండి, క్వశ్చన్ అడగండి. Hello, good afternoon, sir. అడగండి, క్వశ్చన్ అడగండి. Right now you are explaining about copyright and copyright fair use and infringement. అవును. Is it useful the plagiarism? ఓకే, థ్యాంక్
థ్యాంక్ యూ. ఒక విద్యార్థి అడుగుతున్నారు మనల్ని, మీరు కాపీరైట్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు కదా, ప్లాగియరిజం పరిస్థితి ఏంటి, సో ప్లాగియరిజంకి కాపీరైట్కి తేడా ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. అంటే సార్ ఇక్కడ కాపీరైట్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ ఆథర్ రైట్స్, అంటే ఎవరైతే ఆ కంటెంట్ యొక్క క్రియేటర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయనకు ఉండేటువంటి రైట్స్ అవి. ప్లేగరిజం అంటే వితౌట్ ఎనీ క్రెడిట్, అంటే ఆథర్కి కానీ పర్టికులర్ సోర్స్కి కానీ ప్రాపర్ సైట్ చేయకుండా కాపీ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఏ ప్లేగరిజం. అంటే సైట్ చేయకపోవడం లేదా వేరే వాళ్ళ ఐడియాని కానీ ఇన్నోవేషన్ కానీ నాదని చెప్పడం అనేది ఒక ప్లేగరిజం. అంటే మీన్స్ ప్రాపర్ యూజ్ ద అదర్ పీపుల్ ఐడియాస్ ఆర్ కంటెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. in the research using, you have to acknowledge that one. Okay, thank you. So coming back to the discussion, I hope the student is satisfied with the answer. Okay. So ఇప్పుడు ఆఫ్టర్టింగ్ అండ్ ఇంటెక్సింగ్ సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో దానిపైన అవి చాలా డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెడతాం మనం ఆఫ్టర్టింగ్ అండ్ ఇంటెక్సింగ్ సర్వీసెస్ మీద. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ నుంచి మనం ఎలక్ట్రానిక్ వెళ్ళిపోయాం. ఎలక్ట్రానిక్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు అవి కూడా ఇప్పుడు మల్టీ యూజర్ వచ్చాయా, దాంట్లో ఉన్న పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్, నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్, హౌ ఆర్ వీ హ్యాండ్లింగ్ దీస్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ సర్వీసెస్? మల్లికార్జున. ఎస్ సార్, ఎస్పెషలీ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ డేటాబేసెస్ తీసుకుంటే మనకు మేజర్గా 2 డేటాబేసెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీరు చెప్పినట్టు సబ్జెక్ట్ బేస్డ్, సబ్జెక్ట్ అంటే కెమికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కావచ్చు, పబ్మెడ్ కావచ్చు, సమ్ ఆఫ్ ది స్పెషలైజ్డ్ ఏరియాస్ లాకి సంబంధించినవి, అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినవి, నర్సింగ్ సంబంధించినవి స్పెషలైజ్డ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ డేటాబేసెస్ ఏంటంటే ఆ సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన కంటెంట్ని వాళ్ళు ఇండెక్స్ చేసి ఒక ప్రింట్ మోడల్లోనే ఉండేవి, ఇప్పుడు డిజిటల్ మోడల్లో ఉన్నాయి. సమ్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కోపస్ కావచ్చు, వెబ్ ఆఫ్ సైన్స్ కావచ్చు. ఎస్, ఇంకొక కాల్ వస్తుంది, అడగండి అమ్మా, మీ ప్రశ్న అడగండి. సార్, ఇది ఈ రిసోర్సెస్ ఐఐటిలో ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, తర్వాత స్కూల్లో ఎలా యూజ్ చేయాలి? స్కూల్లో అంటారా? మీ స్కూల్ లైబ్రరీలో ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, అదే కాన్సెప్ట్ మనం స్కూల్లో యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? అంటే స్కూల్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ఐఐటి లాంటి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లోనూ రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా తేడా ఉంటుందండి. స్కూల్లో ఏంటంటే స్కూల్లో మనకి మెయిన్గా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, 4th క్లాస్, 5th క్లాస్, 6th క్లాస్ పిల్లలు ఉంటారు, అట్లనే ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరికి కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ కొంటాం మనం స్కూల్లో. అదే మనం ఐఐటీనో లేకపోతే ఎన్ఐటీనో పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ తీసుకుంటే, హైయర్ లెర్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ తీసుకుంటే అందులో రిక్వైర్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అందులో పిహెచ్డి స్కాలర్స్ ఉంటారు, మేధావులు ఉంటారు, స్కాలర్స్ ఉంటారు. మేధావి అన్న పదం మీకు అర్థమవుతుంది కదా, మేధావులు, పండితులు ఉంటారు మీరు చెప్పిన ఐఐటీస్లో. అదే స్కూల్ తీసుకుంటే ఏంటంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, స్మాల్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు. అంచేత రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. దీస్ టూ ఆర్ పర్హాప్స్ నాట్ కంపేరబుల్. ఒక స్కూల్ లైబ్రరీ సిచ్యుయేషను, ఐఐటి సిచ్యుయేషను డిపెండ్ అపాన్ యూజర్స్. మీ ఏ యూజర్స్, మీరు ఏ లైబ్రరీలో పనిచేస్తారు, దాని రిలేటెడ్ కంటెంట్ దొరుకుతుంది మనకి. మీ స్కూల్ లైబ్రరీ అనుకోండి, స్కూల్ పిల్లలకి ఎలాంటి కావాలి, గేమ్స్, 3D టెక్నాలజీ రిలేటెడ్, తర్వాత యానిమేషన్ అలాంటివి ఉంటాయన్నమాట. అదే మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ లేకుందరికి టోటల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది మీ కంటెంట్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ వర్క్ ప్లేస్, అక్కడ ఎలాంటి కంటెంట్ మీకు కావాలో అలాంటి ఈ రీసోర్సెస్ మీరు చూస్ చేసుకోవాలి అంతే. ఎదర్ దట్ మే బి ఐఐటి లైబ్రరీ ఆర్ స్కూల్ లైబ్రరీ ఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్, డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ యూజర్స్, వాళ్ళు బేస్ చేసుకొని మీరు మీ కంటెంట్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ రిసోర్స్ అని అన్ని ఇలా మీరు ఎక్కడ పని చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒకదాని కూడా కంపేర్ చేయలేము అనమాట. ఓకే, మల్లికార్జున్, మీరు అబ్స్ట్రాక్టింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ సర్వీసెస్ చెప్పారు కొంత. అట్లనే మనకి టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం విల్ మూవ్ టు సమ్ అదర్ ఏరియా లైక్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ అండ్ ఇండెక్సెస్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇంకా అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ తీసుకుంటే పేటెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, స్టాండర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రిపోర్ట్స్, టెక్నికల్ రిపోర్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మన విద్యార్థులు రేపు బిఎల్ఎస్సి, ఎంఎల్ఎస్సి అయిపోయిన తర్వాత దే మే బి ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో అవ్వచ్చు. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో వాళ్ళంతా ఉద్యోగాలు పొందుతారు. పొందిన తర్వాత వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్స్ని బట్టి కేవలం బుక్స్, జర్నల్స్, థీసిస్లే కాకుండా దే మే బి రిక్వైరింగ్ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్
ఆఫ్ కంటెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు బ్యాంకులో రేపు ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే రిపోర్ట్స్ మే బికమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్. ఇప్పుడు అట్లానే ఒక ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో రేపు వాళ్ళు లైబ్రరీని అయితే కనుక వాళ్ళకి పేటెంట్స్ చాలా అవసరం అవుతాయి. ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో రేపు లైబ్రరీని అయితే వీళ్ళు మన పిల్లలు తర్వాత. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో కొద్దిగా వాళ్ళకి ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్వైరన్మెంట్లో పేటెంట్స్ అంటే ఏంటి, స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఈ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి కొద్దిగా బ్రీఫ్గా చెప్పండి. ఎస్, ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు మనం అబ్స్ట్రాక్టింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ డేటాబేసెస్ గురించి ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఇట్స్ సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఉండే వాటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ స్కోపస్ అండ్ వెబ్ ఆఫ్ సైన్స్లో వీటిని ఇండెక్స్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ డేటాబేసెస్ని వాళ్ళు ఇండెక్స్ చేసి ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఇస్తారు. దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ లైబ్రరీలో హ్యాండిల్ చేసే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో. మీరు అన్నట్లు పేటెంట్స్ కావచ్చు, స్టాండర్డ్స్ కావచ్చు, రిపోర్ట్స్ కావచ్చు. పేటెంట్స్ అనేవి హైలీ సైంటిఫిక్ అవుట్పుట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సైంటిస్ట్ తన జీవిత కాలంలో కష్టపడి ఏదో ఒకటి ఇన్నోవేటివ్గా చేసిన ఐడియాని రిజర్వ్ చేసుకుని ఈ చేసినటువంటి ఇన్నోవేషన్ని నా పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరు వాడుకోకూడదు అనేటి ఒక రిజర్వ్ చేసుకునేటువంటి మెకానిజం అని చెప్పాలి జనరల్గా చెప్పాలంటే. దిస్ ఈజ్ మై ఓన్ అసెట్, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. నోబడి కెన్ యూజ్ వితౌట్ మై పర్మిషన్. అంటే అక్కడ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు, కొన్నిసార్లు లీజ్ ఇవ్వచ్చు. ఆ పర్టికులర్ సైంటిస్టు పర్మిషన్ ఇస్తే తప్ప మనం వాడుకోలేనటువంటి కంటెంట్. దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పేటెంట్స్లో దే ఆర్ ట్రెజర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్ సార్, హ్యూజ్ కంటెంట్ ఉంటుంది, హ్యూజ్ నాలెడ్జ్ ఈస్ హిడెన్ ఇన్సైడ్ ద పేటెంట్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ అదర్వైజ్. దట్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్, ఓన్లీ పేటెంట్లోనే దొరుకుతుంది. సో అందుకని మన స్టూడెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పేటెంట్స్ స్టాండర్డ్స్ దే ఆర్ యునీక్ unique resources, especially R&D industry. See, for example, in Hyderabad we have a lot of pharmaceutical industry. They want to take one recently COVID situation. They want to develop one medicine. ఒక మెడిసిన్ డెవలప్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఆ మెడిసిన్ డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రీవియస్ పేటెంట్స్ ఏ ఉన్నాయి. వితౌట్ దేర్ పర్మిషన్ దే కెనాట్ డెవలప్ ఎనీ మెడిసిన్ ఫర్దర్. See, this is a kind of restriction. మాకు సమయాభావం వల్ల మీ కాల్ తీసుకోలేకపోతున్నామండి. అడిగితే బ్రీఫ్గా, చాలా బ్రీఫ్గా ఏంటి మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? హలో, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ జస్ట్ టు సమ్ అప్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ టుడే, మనకు కొన్ని టేక్ హోమ్ పాయింట్స్ చెప్పాలి మన స్టూడెంట్స్కి. సో ఈరోజు మనం ఎలక్ట్రానిక్ రిసోర్సెస్కి, ప్రింట్ రిసోర్సెస్కి తేడాలు ఏంటి, తర్వాత దాంట్లో ఉన్న సాధక బాధకాలు ఏంటి, కొనటంలో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అన్నీ తెలుసుకున్నాము. అట్లానే మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ గురించి కూడా చర్చించుకున్నాము. బుక్స్, జర్నల్స్, థీసిస్, డిజర్టేషన్స్, పేటెంట్స్. సో మనం ఏంటంటే మన స్టూడెంట్స్కి దే షుడ్ బి సెన్సిటైజ్డ్ టు ఆల్ దీస్. లైబ్రరీ అంటే కేవలం పుస్తకాలే కాదు, ఏ వెరైటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. ఈ వెరైటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో వచ్చేసాయి. కొన్ని మనకి ఫ్రీగా వస్తాయి, కొన్ని మనకి సబ్స్క్రిప్షన్ పే చేసి డబ్బులు ఇస్తే వచ్చాయి, కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఎస్పెషల్లీ మనం ఏంటంటే ఇండియన్ సిచ్యుయేషన్లో మన లైబ్రరీస్, నాట్ ఆల్ లైబ్రరీస్ ఆర్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ హ్యూజ్ బడ్జెట్స్. సో చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మనకి టైట్ బడ్జెట్స్ తోటి, లిమిటెడ్ మనీ తోటి మనం లైబ్రరీస్ ఆపరేట్ చేస్తాం. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో ఏంటంటే మనకి ఓపెన్ యాక్సెస్ రిసోర్సెస్, ఏమేమి ఓపెన్ యాక్సెస్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఏ సబ్జెక్టులో ఏమేమి ఓపెన్ యాక్సెస్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అన్న దానిపైన మన లైబ్రేరియన్స్కి చాలా అవగాహన అవసరం. మనం అంతా అవన్నీ తెలుసుకోవాలి, ఏమేమి ఫ్రీగా ఉన్నాయి. సో ప్రతి డిసిప్లిన్లోనూ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీగా దొరికే కంటెంట్ మనకు ఉంటుంది. జర్నల్స్ ఫ్రీగా వచ్చే ఉన్నాయి, ఫ్రీగా వచ్చే పుస్తకాలు ఉన్నాయి, మనకి ఫ్రీగా వచ్చే డేటాబేసెస్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ పబ్మెడ్ లాంటివి, అగ్రిస్ లాంటివి. కొన్ని చాలా డిసిప్లిన్స్లో మనకి ఫ్రీగా వచ్చేటువంటి మెటీరియల్ కూడా ఉన్నది. అంచేత మీరు యాజ్ ఎ లైబ్రేరియన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ 2 things. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ విచ్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, విచ్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ పేమెంట్. సో మనకున్న బడ్జెట్ ఎంత, మనకున్న బడ్జెట్లో ఏవి కొనుక్కోవాలి, ఏది మోస్ట్ ఎసెన్షియల్, దీన్ని కూడా మనకు విదిన్ ది కాపీ